El poder no siempre comienza en la fuerza, a veces comienza en cautiverio. En el siglo XV, entre el ascenso del Imperio Otomano y los reinos fragmentados de Europa del Este, se encontraba un estrecho principado al borde de la supervivencia, Valaquia. Era una tierra de bosques, montañas y rutas constantes de invasión, demasiado pequeña para dominar, demasiado importante para ignorar. Y en este mundo precario nació un niño que se convertiría en uno de los gobernantes más temidos de la historia. Pero antes de convertirse en Vlad el Empalador, era un Rehén. Su padre Vlad I Draco gobernaba Valaquia bajo una presión imposible. Al norte, Hungría exige lealtad. Al sur, el sultán otomano exige obediencia. La negativa significaba invasión. La sumisión significaba humiliación. Así que Vlad I tomó la decisión que muchos gobernantes fronterizos tomaban. Ofreció a sus hijos como garantías políticas. El joven Vlad y su hermano Radu fueron enviados a la corte otomana, no como huéspedes, como seguro viviente. Fueron criados entre los enemigos de su padre. Educados en guerra otomana, disciplina y política de corte, aprendieron idiomas, estrategia y religión, pero también aprendieron algo más profundo. El poder era absoluto. La desobediencia era aplastada. El castigo era público. Los otomanos no negociaban con la debilidad, laboraban. El Niño observó ejecuciones. Observó rebeliones terminadas en espectáculo. Observó cuerpos exhibidos como advertencias. Y aprendió. Su hermano se adaptó. Radu se volvió favorecido culto admirado. Vlad no resistió. Se retraía. Se endureció. Pasaron los años en cautiverio. Y el cautiverio deja marcas que nunca desaparecen del todo. Porque cuando un niño crece sin control, no sueña con libertad, sueña con dominio. En 1447, todo cambió. El padre de Vlad fue asesinado. Su hermano mayor enterrado, vivo por nobles rivals. El Rehén otomano se convirtió de repente en heredero de un trono asesinado. El mensaje era claro. En Valaquia, el poder no pertenece a los gobernantes, pertenece a los biardos, los nobles que mataban príncipes tan fácilmente como los coronaban. El niño que había observado imperios ahora veía su propia tierra, y comprendió algo con claridad aterradora. Un gobernante que no es temido está muerto. En 1448, los otomanos liberaron a Vlad para reclamar Valaquia. Gobernó brevemente, solo semanas, luego fue expulsado. Siguió el exilio, años de cortes errantes, alianzas y supervivencia. Pero el exilio es algo que el cautiverio no engendra ambición, porque Vlad ya no quería simplemente gobernar Valaquia, quería rehacerla. En 1456, regresó con fuerza, tomó el trono. Y esta vez no sería débil. Los nobles que habían asesinado a su padre aún vivían, las facciones aún conspiraban, el trono aún temblaba, así que Vlad actuó. Invitó a los biardos a un gran banquete de Pascua, legaron con ceremonia y confianza, entre ellos viejos conspiradores. Y allí, en el salón de celebración, Vlad reveló la verdad. Él recordaba. Los nobles fueron apreciados, los ancianos empalados, los jóvenes enviados a trabajos forzados. No fue solo venganza, fue declaración. La era del dominio noble había terminado. El príncipe gobernaba ahora, y Valaquia comprendió. Un nuevo poder había surgido, no cauteloso, no diplomático, absoluto. El Rehén se había convertido en gobernante. Y el ascenso de Vlad I había comenzado.
el poder rara vez corrompe de inmediato, reconfigura lentamente. Cuando Vlad aseguró el trono, enfrentó el mismo dilema que su padre no había podido resolver, un estado atrapado entre imperios. Pero Vlad había aprendido del cautiverio. La misericordia en vida desafío, el mito lo prevían, así que construyó su gobierno sobre el terror, el crimen cayó, el robo desapareció. Viajeros informaban copas de oro dejadas en pozos públicos intactas, porque el castigo era seguro, el empalamiento se convirtió en su instrumento, era lento, público, inolvidable. Ladrones, traidores, funcionarios corruptos, invasores, todos enfrentaban el mismo fin. Y los bosques de Valaquia comenzaron a cambiar. Donde antes había árboles, ahora había estacas. Los viajeros describían caminos bordeados de cupos, aldeas marcadas por campos de empalados. Era grotesco, era efectivo, porque Vlad no castigaba en secreto. Significaba advertencia. La justicia, en su reino, era espectáculo, y el orden siguió, pero el poder no solo moldia estados, moldia la mente del gobernante. Los métodos de Vlad se intensificaron. Probaba la lealtad con estándares imposibles, castigaba el irrespeto percibido, destruía aldeas enteras sospechosas de desobediencia. La línea entre control y crueldad se difumina. Sin embargo, para Vlad la lógica seguía siendo pura, el miedo unificaba, el terror estabilizaba, la misericordia debilitaba, y Valaquia por primera vez obedecía una sola voluntad. Entonces ligó el imperio, los otomanos exigieron tributo, sumisión, niños para las filas de janízaros. Vlad se negó, siguió la guerra. En 1462, el sultán maimed I marchó hacia Valaquia con un ejército masivo. Vlad no podía vencer por número, así que eligió el terror como estrategia. Incursiones nocturnas, tierra quemada, pozos envenenados, campos incendiados. La tierra misma se convirtió en arma, y entonces ligó el bosque. Cuando el ejército otomano se acercó a Targovist, lo encontró. Un vasto campo de cupos empalados, miles de prisioneros, soldados, cautivos, dispuestos como un ejército macabro. Un paisaje de muerte. Los cronistas registran incluso a veteranos otomanos endurecidos retrocediendo horrorizados. El mensaje era inconfundible. Esta tierra está gobernada por alguien más allá del mito. Era guerra psicológica perfeccionada, pero el terror se propaga en ambas direcciones. El propio pueblo de Vlad sufrió la misma brutalidad. La desobediencia recibía idéntico castigo. El príncipe que resistía imperios gobernaba como uno, y la crueldad se convirtió en sistema. El terror pudo conquistar el mito, pero no pudo conquistar el agotamiento. A comienzos de la década de 1460, Valaquia ya no era solo un campo de batalla entre imperios. Se había convertido en una tierra remodelada por su propio gobernante. Las aldeas estaban abandonadas. Los campos quemados. Las rutas comerciales vacías. Los bosques de estacas que antes aterrorizaban a los invasores ahora marcaban un país drenado por la guerra. Vlad había defendido su reino mediante una brutalidad implacable contra otomanos, nobles y traidores por igual. Pero el terror, cuando se aplica sin pausa, no consume solo enemigos. Consume el Estado mismo. Los campesinos hieren a través de las fronteras hacia Transilvania. Los comerciantes evitaron por completo los caminos valacos. Las comunidades se fragmentaron bajo impuestos y movilización forzada. Porque Vlad no solo libró la guerra, convirtió toda la tierra en un arma.
La tierra quemada lo pracio de la invasión. Pero también barro la prosperidad. Y lentamente, el gobernante que había impuesto el control absoluto comenzó a perder algo más frágil que el poder, la lealtad. Los biardos, la clase noble que él había aterrorizado hasta la sumisión, nunca habían desaparecido realmente. Habían sobrevivido en silencio, en exilio, en espera, y ahora surgió la oportunidad. Los otomanos no intentaron derrotar a Vlad directamente otra vez. Eligieron algo más efectivo, impulsaron a su hermano. Rey el Hermoso, criado junto a Vlad en cautiverio otomano, admirado en la corte, políticamente malleable, regresó a Valaquia con apoyo otomano. Para muchos nobles, representaba supervivencia sin terror, estabilidad sin empalamiento, gobierno sin aniquilación, y las facciones cambiaron. Por primera vez desde la consolidación del poder de Vlad, Valaquia se fracturó de nuevo, no por rebelión abierta, sino por realineamiento silencioso. Porque el mito crea obediencia. Pero nunca lealtad. Mientras rey avanzaba, las aldeas abrían sus puertas, los biardos declaraban lealtad, las comunidades eligen previsibilidad sobre terror. Vlad respondió de la única manera que conocía, escalada, más castigos, más ejecuciones, más espectáculo, pero la escalada revela debilidad. Porque el terror debe intensificarse cuando la creencia se desvanece. El equilibrio psicológico de su gobierno, mito equilibrado por asombro, comenzó a inclinarse. Ahora solo quedaba mito. Y el mito por sí solo no puede sostener un estado indefinidamente. La guerra con los otomanos continuó. Los recursos disminuyeron aún más. Los aliados dudaron. Incluso Hungría, anti-socio estratégico de Vlad contra la expansión otomana, comenzó a reconsiderarlo. Para las cortes europeas, Vlad había pasado de valioso defensor fronterizo a responsabilidad impredecible. Sus campañas devastaban corredores comerciales. Su brutalidad escandalizaba a diplomáticos. Su inestabilidad complicaba alianzas. Y en 1462 ligó la ruptura decisiva. El rey húngaro Mátyás Corvino, citando cartas falsificadas que retrataban a Vlad como traidor, lo arrestó. La conveniencia política reemplazó al apoyo. El temido príncipe de Valaquia, terror de imperios, empalador de ejércitos, fue encarcelado. La tierra que había remodelado siguió adelante sin él. Y el sistema que había construido mediante el mito reveló su falla más profunda, dependía completamente de un solo hombre. Quítalo y colapsa. El gobernante que había dominado mediante terror ahora enfrentaba la inversión final del poder, la irrelevancia, el bosque de estacas permanecía, la leyenda permanecía, pero el trono no. Y la caída de Vlad había comenzado. El cautiverio cambia los gobernantes de manera distinta que el cautiverio infantil. Como niño en manos otomanas, Vlad había sido impotente pero en formación. Ahora prisionero en Hungría, era impotente y acabado. Pasaron los años. El príncipe que había aterrorizado a un imperio se desvanció en rumor y memoria. Sus enemigos difundieron historias por toda Europa, panfletos que describían ríos de sangre, bosques de cadáveres, festines entre empalados, algunas exageradas, algunas ciertas, todas inolvidables. Mientras Vlad permanecía confinado, su leyenda crecía sin él. La propia Valaquia siguió adelante. Rey gobernó bajo influencia otomana. El principado se estabilizó, no mediante terror, sino mediante acomodación. Y este contraste transformó la percepción. Donde antes Vlad había sido protector, ahora parecía destructor.
Donde antes el mito significaba fuerza, ahora sugería exceso, porque la ausencia transforma la reputación. Sin embargo, la historia rara vez deja enterradas a figuras poderosas. En 1476, las mareas geopolíticas cambiaron de nuevo. Las prioridades otomanas variaron. Las alianzas regionales se realinearon. Hungría liberó a Vlad, no por admiración, sino por necesidad. Una vez más marchó hacia Valaquia, más viejo, endurecido, reducido en aliados pero inalterado en método. Recuperó el trono brevemente. Pero la tierra a la que regresó ya no era la que había gobernado antes. Los nobles que había aterrorizado estaban debilitados pero no desaparecidos. La población reducida, la economía frágil. Las fronteras inestables. Why Vlad mismo ya no era el gobernante invencible mítico. Era un caudillo envejecido en una región agitada por décadas de conflicto. Su campaña final fue rápida. Las batallas contra fuerzas apoyadas por otomanos se reanudaron casi de inmediato. El control volvió a fracturarse. La guerra envolvió otra vez al principado. Y en algún momento a finales de 1476, Vlad III murió en combate. Los detalles permanecen inciertos. Muerto en batalla. Asesinado por rivals. Confundido con enemigo en el caos. Pero el desenlace es más claro. Su cuerpo fue supuestamente decapitado. Su cabeza enviada a Constantinopla, exhibida públicamente. El mismo método de terror que él había perfeccionado, la muerte como espectáculo, se volvió contra él. El empalador se convirtió en el símbolo empalado. El gobernante que había alineado caminos con cuerpos ahora terminaba como una advertencia más entre muchas. Y con su muerte, la era de Vlad III se cerró. Ninguna continuidad dinástica siguió. Ningún legado estable pasó directamente. Valaquia volvió a ser un estado fronterizo disputado, pero algo más no terminó. Porque mientras Vlad el Gobernante murió en 1476, Vlad la leyenda ya había escapado de la mortalidad. Las historias se difundieron más rápido que los ejércitos, más lejos que las fronteras. Y nunca volverían al silencio. La historia recuerda a Vlad como monstruo, el empalador, el tirano, la inspiración de Drácula, pero la verdad más profunda es más compleja. Antes de Vlad, Valaquia estaba dominada por nobles, los príncipes eran desechables, la autoridad frágil. Vlad destruyó ese sistema, centralizó el poder, subordinó a los nobles. Afirmó el poder estatal sobre la aristocracia, brutalmente, sangrientamente, efectivamente, los métodos horrorizan, pero la transformación perduró. Gobernantes posteriores heredaron un principado más fuerte, un precedente de autoridad centralizada, un estado menos controlado por facciones. El Rehén que aprendió imperio lo había recreado en miniatura. Su terror estabilizó el poder. Su crueldad forjó orden. Su leyenda forjó identidad. Porque Vlad III no fue recordado solo por súbditos. Fue recordado por enemigos otomanos, sajones, cronistas cuyas historias se difundieron por Europa. Panfletos, relatos y rumors transformaron al gobernante en mito. Y siglos después ese mito evolucionó. En Drácula, el conde vampiro, el depredador nocturno, el tirano inmortal, todos ecos de un príncipe que gobernó mediante el mito. Y la ironía final permanece, Vlad buscó control sobre la vida y la muerte, y alcanzó inmortalidad, no en carne, sino en leyenda. El Rehén se convirtió en gobernante. El gobernante se convirtió en terror. El terror se convirtió en mito.
Y el nombre Vlad el Empalador nunca desapareció.